আপনারা দেখছেন মোটর সলিউশন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মোটর সলিউশনস। বিরতি যাওয়ার আগে আমরা অনেক খোলা লাইনও আসলে সকল খোলা লইতে পারছি না। আপনারা আবার চেষ্টা করবা, লাইনও আবার লাগি ফোন করবা, ফোন করে আপনারা প্রশ্ন রাখবা। বিরতির পরে এখন আপনারা যারা টিভি সেটের সামনে আইছেন, যারা আমরা জয়েন করছেন, আমরা আজকের সাবজেক্ট হইল গিয়ে আপনার অ্যাক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভেহিকল মেনটেনেন্স। এটা হইল গিয়ে আপনার আজকের সাবজেক্ট। অ্যাক্সিডেন্ট সম্বন্ধে যদি আপনারা কেউ কোনো প্রশ্ন রাখতে চান, আপনারা যদি মনে করেন আপনারা একটা ক্লেম করছেন, ক্লেমটা দেখা যাইল আপনার অনেক লেন্থি প্রসিজিয়ার, অনেক দিন লাগে, ক্লেম সেটল হইল না, বা আপনি দেখা যাইল যে আপনি সলিসিটারে আপনারা যে ধরনের আনসার দিছেন আপনি ফুললি স্যাটিসফাইড নাই, আপনি বিলিভ করেন যে আপনার ক্লেম আরও কুইক সেটল হওয়ার কথা, এতদিন লাগে এখানে, এই ধরনের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা করোকা, বা আমরা ইমেলও করোকা। ইমেল অ্যাড্রেস হইল গিয়ে আমরা motorsolutions@ntveurope.net। আর ফোন করিয়া যদি আপনারা মানে প্রশ্ন করেন তো কোনো সমস্যা নাই। Now I'm coming back to you, Sam. We were talking about accident management, and we obviously just asked you a question before. When did it actually come in force, and when he actually started? You're saying he started in 1980s, yes, with the intention of reducing the pain for motorists, so that they get looked after even better. To give them some protection, yes. Some protection. An accident management company would have their own interest to provide all the services, which means the accident management company will provide recovery, storage, repair. Now, when it comes to repair, there's a lot of the time what happened, the claims are in dispute, and insurance company don't want to know. They would say, we don't want to deal with your claim because we have some issues. Our policyholder saying you're at fault, but actually the client itself is saying no, it's not my fault. So obviously there's a dispute. So these kind of cases, it doesn't settle until the solicitor basically takes some legal action, which means they issue proceedings. Until issuing proceeding, it doesn't settle. Now, what happens to the damaged car? The client's car is actually damaged, but the accident management company will probably decide to terminate hire, take the hire back, and a lot of companies are doing that. So in this kind of situation, credit repair, how does it work, credit repair? Well, it would depend on the accident management company. It depends on their risk management, what risk management they have. If they carry out a repair on your car, it obviously costs them money. So they've got to be fairly confident that they're going to recover the money from insurance companies. So if you're getting your car repaired on a credit repair, you should be fairly confident of succeeding in your claim, because otherwise the accident management company would generally be out of business because they wouldn't be very good at it. Yeah. Thank you, Sam. I'll come back to you on this. I've got another caller. We will continue this when I come back after I take this call. Caller, assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, আপনার নামটা একটু হোক আর কইতরে আপনি ফোন করছেন? আমার নাম আব্দুল ভাই মাতিরাম। আব্দুল ভাই কইতরে কইরা? আমি বর্তমানে কেন্ট থেকে কইরাম, তাকিয়া বাড়ি লন্ডন। প্রশ্নটা কইল কে ভাইয়া? থ্যাংক ইউ। আমি ফোন করলাম যে রোড ট্যাক্স লেটার মনে করো তারা তো ইস্যু করে ইয়ারলি এক্সপায়ার হওয়ার পরে, মানে তারা স্ট্যান্ড করে রোড ট্যাক্স লওয়া লাগি। এখন আর রোড ট্যাক্স লেটার তারা সেন্ড করবো নি ঘরে ঘরে নি, না ইমেলও জিও করবো? আপনি সোহেল ভাই আপনি হোকা। জি ভাই, আপনি যখন রোড ট্যাক্স করবা তখন একটা বক্স রাখবো আপনার ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়ার লাগে, এন্ড ফোন নাম্বার, আপনার মোবাইল নাম্বার অথবা ইমেল অ্যাড্রেস। আপনি ওই দুই জায়গাতে আপনি কনফার্মেশনটা পাইবা যখন আপনার রোড ট্যাক্সটা করা হয়। সো যে নতুন যে সিস্টেমটা আছে আপনি খেয়াল রাখবা, there is a 100% on of 100 এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার হইছে না এখনো, but there is a possibility you will get reminder in your email address. So ইমেলটা আপনি চেক করবা। থ্যাংক ইউ কলার। আসলে আব্দুল ভাই অনেক সময় কোনো সময় যত নিউ লেজিসলেশন কোনো সময় পাস হইলে দেখা যায় যে ফুল কনক্লুশন মিলে না, সাথে সাথে অনেক ডিবেট থাকি যায় এখানের মধ্যে, একটু সময় লাগে এটা ক্লিয়ার হইতে। বা তারপরে আপনি মানে হয়তো দেখা যাইব পসিবিলিটি আছে অনেক সময় আপনি রিমাইন্ডার পাইবা, বা রিমাইন্ডার নাও পাইতে পারেন আপনি, বা আপনি নিজে আপনার একটা রিমাইন্ডার রাখি দিবা নিজে সেট করিয়া যে কবে আপনার এটা গিয়ে এক্সপায়ার হইব, ওটা হইল কি বেস্ট। আরো জন খোলা লাইন আছেন। খোলা, আসসালামু আলাইকুম। ইন্স্যুরেন্স নরোড ট্যাক্স ইন্স্যুরেন্স। হ্যালো, can we take the next call please? Hello. হ্যালো, আমার প্রশ্নটা বুঝাইতে পারছেন হয়েছে।
কইছিলাম ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপারে, আমার রোড ট্যাক্স না। আচ্ছা, আপনার ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপারে যে ইন্স্যুরেন্স এক্সপায়ার হইব আমার 10 তারিখ, জি হয়। এখন পর্যন্ত আমি কোনো রিনিউ প্যাকেজ পাইছি না। আচ্ছা আচ্ছা, ইন্স্যুরেন্সের আপনার রিনিউয়াল কারণ আপনি নোট পাইছেন না, রিমাইন্ডার পাইছেন না নাকি তা? না, যে না কিছু পাইছি না। যে আপনি এটা পাইছেন না, অনেক সময় তারা দেয় না, তারা অনেক সময় এটা একটু মিস আউট করিলে আপনি হইলো গিয়ে নিয়ম হইলো কি তারারে আপনি নিজে কন্টাক্ট করো কা করিয়া হোকা যে আপনার এটা এক্সপায়ার হয়ে দিব কি, তখন সময় তারা দেখা যাবে আপনার নয়া আপনার ফর্ম ফাটিয়ে দিবা তারা, আর নাইলে আপনি অনলাইন রিনিউ করে লইবা। থ্যাংক ইউ ভাই। থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম। নেক্সট কলার প্লিজ। Okay, I think we lost the second caller. So as we was talking about, before about credit repair. Now credit repair. So you're trying to say if they go to a very good, well-organized accident management company, well-funded accident management company, where there is a possibility they will be able to take a risk, and with a mutual agreement, they can basically sign a credit repair agreement, which is a legal document. That's right. Okay. It's a contract. It's a contract between the company and the client. And based on that, if the client doesn't have enough fund to carry on their own repair, they can sign the credit agreement and get the repair done by the accident management company. If the accident management company is willing to obviously take the risk. That's right. Okay. And if they are obviously well established, and if they know the accident company, management company, if they know that by looking at the accident report and everything, they will assess the damage and everything, and if they believe that they will win the case, so in your opinion, they should take the risk and get on with the credit repair. Yes, I think the short answer to that is yes. If you can get an accident company, a management company, to take the risk of carrying out a repair on credit, then I would go ahead and do it. What you have to be aware of is that you are liable for the charge of the repair. Yeah. But you're hoping that at the end of the day, you're going to succeed with your case and that you're going to recover money from the third party. But I would warn you that you are liable to pay those repair costs at the end of the day if you're not successful. Although that may be subject to some negotiation between the credit repairer and the accident management company and the individual. But they are liable for everything. They are liable for even the hire car they get. Oh, absolutely. They are getting. There's a lot of people believe that if it's not their fault, straight away they are entitled for all these services, and it should just come to them. But obviously they are signing a legal documents here. Well, the contract for a hire document, for credit hire, means that you are liable to pay the amount owing. Yeah. But as I said earlier, you're hoping at the end of the day that you are going to recover that money from the third-party insurance company. And also we know the accident, when it comes to a road traffic accident, there is obviously a very common thing, which is obviously all the solicitor firm use, which is it's a marketing word, no win, no fee. Yes. Everybody use. Now, a lot of the time what happens, because this no win, no fee, everybody believes, look, I can go and make a claim and tell whatever I like, whatever suits me, I'll just tell the lawyer and then try to obviously hide certain things and then try and win the case. And obviously, at later stage, the solicitor finds out they actually been misled by the client. The client wasn't telling the truth. In this sort of situation, what happens? Do they actually become liable for all the charges? Oh, absolutely. If there's been a failure to cooperate or a deceit, then the agreement becomes null and void and you become liable for the solicitor's charges. Thank you. Because আমি সামারিসে যে জিনিসটা সম্বন্ধে আমি দেখাইলাম, এটা খুব বেশি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আমি তাহলে যেটা হলাম, যেটা অনেক সময় দেখা যায় যারা অ্যাক্সিডেন্টও ইনভলভ হয়, অ্যাক্সিডেন্টও ইনভলভ হইলে দেখা যায় আপনারা অনেক সময় যে চিন্তা করা যায় এটা আমার ফল্ট নাই বা ফল্ট আছে, আপনি জানরা আপনার কিছু ফল্ট আছে, বা আপনি হইরা না আপনার সলিসিটারে বা অ্যাক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির আপনি হইরা না যে আপনার কিছু ফল্ট আছে, হইয়া আপনি একটা ক্লেম মনে করো আপনি ফাইল করলা, আপনার ক্লেম প্রসেস হইল বাই দ্য অ্যাক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি অ্যান্ড দ্য সলিসিটার। এখন দেখা গেল যে আপনি অনেক জিনিস কারণের মধ্যে ফয়লা আপনার মনে হয় আপনার অ্যাক্সিডেন্ট ডেসক্রিপশনের মধ্যে দেখা যাইব যে আপনি অনেক জিনিস আসলে হাইড করছেন, আপনি ডিসক্লোজ করছেন না। এটা না করার কারণে দেখা যাইব আপনারা নো উইন নো ফি থাকতো না, আপনি
সব চার্জ হইল গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি যত সার্ভিস প্রোভাইড করবা সলিসিটার আপনার লাগে যত হাম করবা সহজা লাগে আপনি নিজের লাইবল হয়ে দিবাগে সো আপনারা খুব বেশি মানে এক্সট্রা কেয়ারফুল থাকবা যখন আপনারা কোনো ক্লেম করবা তখন আপনারা চেষ্টা করবা যে কোনো কিছু আপনারা হাইড করতে না আপনারা অ্যাক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির গেস্তনে আপনারা সলিসিটারের গেস্তনে সব সময় এক্স্যাক্টলি যেটা হইছে ওটা হওয়ার চেষ্টা করবা আর নাইলে আপনারা দেখা যাবে অনেক ফাইন্যান্সিয়ালি আপনারা অনেক লুজার হইবা আমার কাছে লাগে একদম খোলা আছেন খোলা আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম কলার আপনার টিভির ভলিউমটা একটু কমাও কা Hello. ভাইয়া টিভির ভলিউমটা একটু কমাইবা থ্যাংক ইউ Yeah, it's my question is, I didn't pass my driving test yet, but I'm gonna pass my test next month. I did not get your question. Can you repeat yourself again, please? Because obviously the sound is not very clear. Hello. Yes, I can hear you now. Can you repeat the question again, please? I'm gonna keep my test next month. My question is, can I buy a car and make my insurance and MOT now before I pass my test? Are you saying you haven't passed your test yet? No, I booked it for next month. Can I make the Thank you. Caller, stay on the line. Although this is not the topic tonight's topic, but still I will ask our specialist, Mr. Suhail Chaudhary, if he would be able to assist you on this. I'm not very clear. Did you say you haven't passed or you like to drive Buy a car. Buy a car and then he want to insure his car. So that should be all right. Well, that's fine. If you don't have to have a license to purchase a car, so you can go and buy that car, no problem. Thank you. Callers, I think it's pretty clear. Obviously, you're buying a car, it is a property, it is an asset, and you want to protect your asset. The car is an asset to yourself, so it needs protection, although even if you don't drive it, you park it on the road, you need protection so you can insure your car. Shouldn't be any problem. And also to get the insurance, obviously the car has to have a valid road tax, a valid insurance as well. So all these things shouldn't be a problem. I hope we answered your question. Thank you. Suhail bhai, as I'm coming to you now. Changes, we talked about many changes. We talked about changes in the road tax. We talked about paperless MOT as well, coming next year in force. Yes. Okay, but we haven't actually talked about much about the vehicle maintenance side today. You all know that already the temperature has already dropped. Okay, and it's going to be very cold in a couple of weeks' time. So, do you have any advice for our viewers? Advice to the viewers: yes, the cold weather is hitting us soon. So, আপনারা always maintained to keep your level checks, please. যেগুলা বারবার আপনারা হয় level check maintain করবা. Make sure your tire pressures is most vital. Always keep it at right level and make sure your vehicle has enough antifreeze. So just keep those few things going. Before you travel anywhere far, again, double check it, make sure everything is fine, and you should have a safe journey. Thank you. Thank you, Suhail bhai. Now, coming back to you, Sam. We talked about credit repair. Again, credit hire. Again, another obviously major aspect of, of accident management companies. Obviously, it's a huge thing. Obviously, every accident management company would try to provide a replacement vehicle. That's right. But we all know that if the hire becomes very lengthy, if it takes too long, longer than it should, then what happens? The charges is the client's own responsibility to make sure that to keep the charge to a minimum. Well, the client has the duty to mitigate his losses. That means you've got to keep your losses to a minimum. But again, if you're without a car, and it's not your fault, then you're entitled to a car. It may be that you're entitled to a car through your own insurance. You may be offered a car from the third-party insurer, or you may get a car on credit hire from an accident management company. If you do get a car from an accident management company on credit hire, obviously the fees can escalate quite quickly, and then you've got to come to a decision whether you want to continue that, because as I said earlier, you are liable for that figure. It may be that it's better later on to cease the hire and find some alternative. Thank you, Sam. This topic itself, like accident management and vehicle maintenance, is such a huge topic. I mean, the time that we have
it's never enough to basically complete these topics. Now, unfortunately, obviously, we have reached the end of the program. So we have to obviously finish the program very shortly. Now, Shualbhai, hope that our viewers has been benefited from yourself today, and Sam Harris as well. Thank you for joining us tonight on this program on Motor Solutions. Hopefully, obviously, you will be back again on the next program. Same goes to Sam. You will be also back with me on the if I'm invited on this program. You will always be invited. You are my chief guest. Now, thank you, viewers. Afnara Motor Solutions দেখছেন আপনারা যারা মনে করেন আপনারা ফোন দ্বারা আইতে পারছেন না লাইন পাইছেন না আমরা দুঃখিত আমরা আগামী প্রোগ্রামও চেষ্টা করব আপনারা কল ওয়ার লাগে আর আপনারা যদি মনে করেন আপনারা অফ ইয়ার আপনারা যে কোনো সমস্যা নিয়ে আপনারা আইবা আমরা কাছে আইয়া আপনারা ইমেল ফাটাইবা ইমেল অ্যাড্রেস আমি আরবার কইরাম motorsolutions@ntveurope.net আর আগামী কালকে আরবার আপনার ফার্স্টটার সময় আমরা মোটর সলিউশন প্রোগ্রামটা রিপিট হইব আপনারা আবার দেখবা আপনার আত্মীয়-স্বজন যারা দেখছেন না আজকে দেখছেন না আপনারা যদি চাই তারা বেনিফিটের হইন যদি বুঝেন আপনারা তারা টাইম রাখ হইবা আগামী কালকে ফার্স্টটার সময় এনটিভিতে আবার প্রোগ্রামটা রিপিট করা হইব Now, thank you very much for watching Motor Solutions, and we will come back with you again in 2 weeks' time. Thank you. Assalamu alaikum.